Day kuri ba mama mwese muri hano. Amen. Ego turashima Imana yo mwijuru iyo iduhaye akanya keza nkaka kugira dusangirire hamwe amajambo y'Imana ajanye n'uno musi mukuru wacu wa kina mama. Amen. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuwa ametujalia kuwa mahali hapa kwa hii tarehe ya 9 mwezi wa 5 2021 kusudi tutangie neno la Mungu kwa kuhusu sisi wakina mama kwa hii sikukuu yetu. Bwana asifiwe sana. Ya kuko turazi abakina mama turafise imisi ibiri myiza mikuru. Uwa mbere n'umunsi mukuru wa women w'umugore. Ariko no munsi batubwiye ko ari umunsi mukuru w'umumama. Dutandukanye. Hariho Women Day na Mother's Day. Uwo munsi rero n'umunsi mukuru wacu wa Mother's Day. Sawa murakoze cyane rero tugiye gusangirira hamwe rero amajambo y'Imana. Imana yasize ku mutima wanje ajanye n'uno munsi mukuru wacu. Ego tudatebeje tugiye kuraba mu gitabo c'abacamanza. Tutaangalia katika kitabu cha Waamuzi. W'ikirundi aradusomera n'uw'igiswahili arakurikira hanyuma w'icongereza arabandanya. Bwana asifiwe sana. Tugiye kurabira hamwe abakenyezi bagenzi bacu bakoze neza bashimwa n'Imana ndetse n'abantu barabashima baca bifuza kubandika muri bino bitabo by'abacamanza. Haleluya shengero ry'Imana. Tugiye kurabira hamwe rero mu gitabo c'abacamanza igice ca 4 ku murongo wa 4 turageza kuri 6. Kitabu cha Waamuzi sura 4 mstari wa 4 hadi 6. Wa Kirundi atasoma, Kiswahili ataendelea na Kiingereza kugira twese no munsi ntihagire umuntu numwe aza kuva hano hantu ari umuhombe. Haleluya shengero ry'Imana. Turabaye kazi n'abasomyi bacu igitabo c'abacamanza. Igitabo c'abacamanza igice ca 4 turahera umurongo wa 4 turashitsa ku wa 6. Wafise yazikuze n'urupapuro rw'amajana 281 mu isezerano rya kera. Indanza y'amajambo iravuga ngo ibya Debora na Baraki. Dusome mu izina rya Yesu. Ico gihe Debora wavugishwa n'Imana mukala kidogo niwe yari umucamanza w'Abisirayeli. Yakunda kwicara munsi y'ikigazi citwa ica Debora nyene. Cari hagati y'Irama na Beteli mu mugamba w'Abafurayimu. Kandi Abisirayeli bama baduga baja kuri we babacira imanza. Umurongo wa 6. Bukeye atuma Ikedeshi Nafutali guhamagara Baraki mwene Abinowamu. Aramubwira ati Uhoraho Imana y'Abisirayeli aratugeze ngo genda ukoranirize Tabora ingabo 10,000 bo mu Banafutali no mu Zebuloni. Amen. Amen. Kiswahili tunasoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4 hadi 6 nasema. Basi Debora nabii mkewe Lapidothi ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima ya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamuru. Huyo akatuma mtu akamuita Baraka wa Binoamu toka Kadeshi Naftali akamwambia, "Je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa wana wa Naftali na wana wa Zabuloni?" Amen. English.
We're going to read in Judges 4:4-6. Now Deborah, a prophet, the wife of Lapidot, was leading Israel at the time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel, in the hill of a country of Ephraim. And the Israelites went up to her to have their disputes decided. She sent for Barak, son of Abinoam, from Kadesh in Naphtali, and said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead them to Mount Tabor." Haleluya, shengero ry'Imana. Amen. Ego turanezerewe cyane turumvise abasomyi baradusomeye hano muri kino gitabo cy'abacamanza. Ego iganuke nziza y'umufasoni mugenzi wacu Debora. Haleluya, shengero ry'Imana. Turumvise uyu mudamu yari umudamu nkatwe. Uyu mudamu kandi Bibiliya itubwiye yuko nawe nyene yari yubatse, yari afise umugabo yitwa Lapidoti. Ariko Imana yaramugomwe Debora, iramuturanya mu bandi bafasoni bose, imugira umucamanza wo muri ico gihugu ca Israeli. Bwana wetu asifiwe. Imana yaramugiriye neza Debora, iramutoranya. Imana iramugirira neza Debora, atoranywa mu bandi bafasoni bose bari muri ico gihugu ca Israeli, kugira abera abantu bose acira imanza amahanga yose. Bwana wetu asifiwe. Tumesikia katika kitabu cha Waamuzi, Mungu alimchagua huyu mama yetu Debora, dada yetu, mama yetu Debora, ili awe muamuzi katika nchi ya Israeli. Mungu aliamua kumchagua huyu mama Debora kwa sababu aliona yuko na kitu ndani mwake. Tumesikia eti safari turu ya kwanza kabla hajakuwa muamuzi, hata ari umucamanza, ngo yari uvugishwa n'Imana Debora. Kandi Bibiliya yatubwiye yuko ngo yamava mu rugo iwe akaduga akicara munsi y'ikigazi, kuko ikigazi birumvikana neza, ariko Igiswahili biratandukanye gato. Kiswahili kilisema kama tende, chini ya mti wa mtende, ariko Bibiliya y'ikirundi yoyo niyo ibisobanuye neza munsi y'igiti cy'ikigazi, kuko utuvuze ikigazi twese ngaha turabitahura. Bwana wetu asifiwe. Ariko uruvuze tende gitahurwa na bake. Haleluya, shengero ry'Imana. Debora rero ngo yamaduga aho hantu muri iyo mitumba akicara munsi ya cya kigazi. Abantu babonye ivyiza rero Debora yakoreye aho hantu, baca bifuza kuhita ngo munsi y'ikigazi cyo kwa Debora. Haleluya, shengero ry'Imana. Kuko abantu abaduga bose ntibataha uko baduze, baduga bafite ibibazo bitandukanye, kuko Bibiliya itubwiye yuko yari uvugishwa n'Imana, akongera akaba n'umucamanza. Urumva ivyo bintu bibiri kuri uwo mufasoni. Bwana wetu asifiwe sana. Sikiliza hayo makuu mawili katikati ya huyu mama, uvugishwa n'Imana akaba n'umucamanza. Kandi urumva ngo yari afise umugabo wiwe, ariko ivyo vyose yarabikora byose kuko yari yuzuye ubushobozi bw'Imana, kuko ntiyabikora gusa gusa, yarabanza agasenga akinginga Imana ikacimuhishurira ingene akwiriye gucira abantu imanza. Bwana wetu asifiwe. Kuko turumvise yuko abantu bose baba baduga baja aho hagati, kuko Debora yahisemo kwicara ngo hagati y'igisagara c'Irama ni Beteli. Umva yagovye korosha ibintu kugira abavuye Irama n'abavuye Beteli yicare hagati, kugira abavuye Irama ni Beteli ntihagira abagenda bamwidogera ngo twebwe yatujanye kure, ngo twebwe tuva kure, twebwe. Debora kuko yari yuzuye ubushobozi bw'Imana, yarava mu rugo iwe akicara ngo munsi ya cya kigazi kiri hagati y'ivyo bisagara bibiri, Irama ni Beteli. Bwana wetu asifiwe. Ngo yama yicara aho hantu rero, urumva aho hantu yahakorera ibitangaza vyinshi. Bibiliya yadusomeye yaravugishwa n'Imana akongera agacira abantu imanza. Haleluya, shengero ry'Imana. Urumva ko yama yicara aho hantu abamwitura bose bava aho hantu bose banezerewe. Huyu Debora alikuwa ni mama mwema sana katika hiyo nchi ya Israeli. Alikuwa mama kabisa mjasiri ambaye anajaa utu wa Mungu na neema ya Mungu ilikuwa ndani mwake.
sababu huyu mama eti alikuwa ni mtabiri wa Mungu, kisha watu wakamchagua akawa muamuzi wao. Noneho wibaza ico gihe muri ico gihugu ca Israeli harabuze abandi bantu bariho oya, ariko Imana yaragomwe igoma gutora uyu Debora kuko yamubonyemo ingabire nziza. Mungu aliona utu ndani mwake Debora, ndio akaamua kumchagua awe muamuzi katika hii miji. Bwana wetu asifiwe sana. Turumvise yuko abantu baraduga walikuwa wakipanda kwenda kwa Debora chini ya huyo mti wa mtende. Ikirudi cha bisobanuye neza ngo munsi y'igiti cy'ikigazi. Abantu rero babonye ivyiza Debora yakoreye aho hantu, bahitamo kuhita ngo munsi y'ikigazi kwa Debora, kuko abantu benshi barahezagiriwe. Haleluya, shengero ry'Imana. Watu walitoka Beteli wakatoka na Rama, wakaja hapo katikati ya huyo mji bituye Debora kugira bacira imanza zibabereye. Debora alikuwa mama mwema sana. Debora ntiyari abahunzi. Debora hakuwa anaangalia eti huyu ni tajiri, eti huyu ni maskini, eti huyu ni wa kwetu, huyu anatoka Rama, huyu anatoka Beteli. Hapana, Debora hakuangalia hivyo. Debora yacisha urubanza aho ukwiriye guca. Ntiyaraba ngo uyu ngo ni umuhungu wanje ngo ndamucira urugo, uyu ni umukobwa wanje ntigitize ngo ndamucira urugo. Oya, Debora ntivyari uko. Debora yari umucamanza mwiza, kuko izo manza zose yazica yabanza gusenga Imana. Alikuwa akimuomba Mungu, akisonzesha kugira Imana imuhishurire, imuha amajambo akwiriye gushikiriza abo bantu, kuko turazi yuko aho hantu, Bwana wetu asifiwe, ndazi aho hantu haduga abantu batandukanye. Wibaza ko haduga abagore gusa? Oya, ndazi n'abashinga ntahe bibikomangoma kandi kabisa bijabo n'ijunja baraduga aho hantu munsi y'icyo kigazi kugira Debora abacira imanza. Haleluya, shengero ry'Imana. None rero uyu mupfasoni Debora natubera akarorero, twige gucira imanza abantu bose, tutaraba umuntu ku cyubahiro ciwe, tutaraba ngo uyu ava hanaka, uyu ngo ava i Beteli, uyu ngo ava i Rama. Oya, twige guca imanza zikwiranye n'ibikorwa vyacu kugira nitwarangiza ingendo zacu hano ku isi tuzosige natwe iragi ryiza nk'uko uyu mudamu Debora yadusigira iragi ryiza. Haleluya, shengero ry'Imana. Kuko ndazi aya majambo twebwe ntayo twabonye, ariko abantu baba ico gihe muri ivyo bihugu vya Israeli barayabonye. Ariko uyu mucamanza aca yifuza kwandika ibi vyiza mama Debora yakoze, kuko yarimviye ibi bintu nintavyandika bizoherera hino muri Israeli. Uyu mucamanza aca yifuza no kwandika ibi vyiza Debora yakoreye hano hantu munsi ya kino kigazi. Uyu mucamanza nawe, kuko twumvise Debora nawe nyene ngo yari umucamanza akaba n'uvugishwa n'Imana. Haleluya, shengero ry'Imana. Uyu mucamanza rero aca yifuza kwandika aya majambo kugira n'abandi bazogenda baravuka, n'abazovuka, n'abazokurikira bayumve. Bwana wetu asifiwe. Kuko aya majambo iyo uyu mucamanza atibuka kuyashira muri kino gitabo, twege abo muri iki gihe nitwari kuyumva. Byari guherana n'ico gihe nyene muri iyo myaka y'Abisirayeli. Haleluya, shengero ry'Imana. Huyu mwandishi wa hichi kitabu cha Waamuzi aliamua kuona mazuri ambayo mama Debora ametendea katika hii miji miwili, sababu Biblia imesema alikuwa akikaa katikati ya mji wa Rama na mji wa Beteli. Sasa watu walikuwa wakitoka mijini kwao wanakuja hapo chini ya huyo mti wa mtende, alicho giti cy'ikigazi kwa Kiswahili chetu cha huko Afrika, chini ya mti wa mgazi. Kuko ndazi hamwese murazi giti cy'ikigazi. Haleluya, shengero ry'Imana. Sasa watu walikuwa wakikuja kwa huyu mama ili yawatatue matatizo yao. Wibaza ko yacira gusibanza abantu? Oya, kuko Biblia yatubwiye ngo yari uvugishwa n'Imana. Yaravugishwa n'Imana, abaza bamwitura bagomba gufashwa mu buryo bw'impemu. Ivyo bintu Debora vyose yarabikora. Abaza barondera ko bacira imanza bivaye n'ivyo bakoze, ivyo vyose Debora yarabikora. Haleluya, shengero ry'Imana. Turumvise yuko uyu Debora yari ugufasoni nkatwe, ariko Imana iramutoranya mu bandi bose muri ico gisagara kugira abe umucamanza mwiza. Hanyuma historia yiwe ntize iherere hariya mu Bisirayeli, ize yamamagare isi yose. Haleluya, shengero ry'Imana.
ego nkiri ko ndasoma kino gitabo naciye nsubiza amaso inyuma iwacu muri Afrika. Kipindi nilikuwa nasoma hichi kitabu nilirudisha fikira zangu nyuma, nikafikiri kumbe na nchini Israeli kuna migazi, kuna miti ya migazi. Nagira ngo bigazi ngo biri wacu gusa ngo mu Rumonge no kumutambara. Haleluya, shengero cy'Imana. Ariko nasanze ngo no mu gihugu cha Israeli iyi migazi ilikuwepo. Bwana wetu asifiwe sana. Basi ngiriko ndasoma kandi aya majambo naciye nibuka ku bantu babaye mu makambi ya Mutabira na Muyovozi. Iyi picha yaciye igaruka mu mutwe wanje. Natwebwe mu kambi ya Mutabira Muyovozi, watu ambao wameishi kambi ya Mutabira na Muyovozi, na sisi tulikuwa na mti wa mgazi mmoja. Kubahibuka sisi ko mucha muhibuka. Haleluya, shengero ry'Imana. Urumva rero amashirahamwe yakorera muri ayo makambi ya Mutabira Muyovozi baricaye hamwe baca bariyumvira bavuga abantu bava muri ayo mazone atabura n'inkambi n'abava mu mazone hariya mu za Hashi na JK kugira tubashire hagati. Baca batora aho hantu ku Kagazi kandi baca bahita ngo ni ku Kagazi, ariko ho habo Kagazi nta zina ry'umuntu bahitiriye oya habanamba. Ariko turumvise hano hantu muri bisagara muri iki gihugu ca Israeli hagati ya bino bisagara vya Rama ni Beteli baci bahitirirwa ngo musi y'ikigazi cyo kwande Debora. Ariko twete iki kigazi navuze ikigazi navuze cyahi wacu mu ikambi ya Mutabira Muyovozi nta muntu bahitiriye, ariko amashirahamwe yakorera aho mu ikambi yaciye yipfuza kugira ngo borohereza abantu abava mu mazone ya A na B n'abavare mu za JK kugira hababere hagati. Baca batoranya hano hagati ku Kagazi kandi baca bahita muri ku Kagazi nyene. Bwana wetu asifiwe. Aho hantu no barahubatse ibibuga vy'imipira, barahubaka inzu nyene abantu mufise urubanza yaragenda gapota bahashira n'isoko kugira borohereza abantu abava hariya mu mazone ya nyuma n'abava mu mazone atabura n'ikambi, ako Kagazi kababere hagati. Bwana wetu asifiwe sana. Sasa na huyu mama yetu Debora akaamua sasa kukaa katikati ya hii miji miwili, huu mji wa Rama na mji wa Beteli, sababu watu wasisumbuke liabeho ukwidoga abavuye Rama cyangwa abavuye Beteli bagende baridoga ngo twegera tutaye kure oya habanamba. Uyu mumama yakora ibintu vyose yuzuye ubushobozi bw'Imana kuko yabanza gasenga Imana ikakimuhishurira uko akwiriye gucira abantu imanza bo muri ivyo bisagara. Abantu babonye rero ivyiza Debora yakoreye aho hantu baca bifuza ntibiherere ngaho, baca bifuza ku ahantu baca bahita ngo musi y'ikigazi cyo kwa cyitwa cyo kwa Debora. Bwana wetu asifiwe sana. Kuko uyu mwandisi iyo atatubwirira neza ngo yandike hano hantu aya majambo ntitwari kuyumva. Haleluya, shengero ry'Imana. Lakini kwa sasa haya maneno tunayasikia na watakao kuja nyuma yetu wataendelea kuyasikia na wengine wataendelea kuyasikia mpaka mwisho wa dunia. Bwana wetu asifiwe sana. Ego kuko ndizeye yuko abashakashatsi ubumenyi bwaragwiriye ku isi, kuko abantu baratubwira yuko ngo imva ya Yesu ngo irahari. Baragerageze kubakira kugira ngo n'abazagenda bavuka mu nyuma uzogira ubushobozi bwo gushika aho hantu bahambye Yesu azogende ahabone iyo mva ya Yesu. Bwana wetu asifiwe sana. None turizeye na hano hantu hano bita ngo musi y'ikigazi cyitwa cyo kwa Debora, ndaza abashakashatsi biyumviye babonye n'ivyiza uyu mudamu uyu mama wacu Debora yakoreye aho hantu, ngira ntibaharetse uko nyene. Uwogenda kurikira neza abaza historia za hariya muri Israeli ndizera yuko aka kagazi kitwa ko kwa Debora, iki kigazi kitwa yuko ari cyo kwa Debora, ngira barahagize icibutso, ngira hari icibutso kugira ibi vyiza mama wacu Debora yakoreye hano hantu. Ivyiza cyose yakoreye hano hantu nibize bizimangane, nibize biherera aho hantu mu Bisirayeli gusa, kuko turumva ngo bafise uburyo
ngo barariha amadege bakagenda iyo bakagenda mu vacation baza kuraba ivyo vyiza, kuko batubwira ngo n'ubwato bwa Nowa ngo ibisate vyabwo ngo birahari. Turizeye nuko natwe rero ibi vyiza uyu mama Debora yakoreye hano munsi ya kano kagazi, turizeye yuko bitazimanganye. Uwogira uburyo akagenda hariya muri kino gihugu ca Israeli akaraba muri bino bisagara hano hagati y'Irama na Beteli, ako kagazi ndibaza ajyana mugingo n'ubu kariho, kuko batubwira ngo na Mukaroti ngo iyo nkingi y'umunyu twarumvise yuko Mukaroti yabaye inkingi y'umunyu. Abashakashatsi rero baragerageje barasanasana ivyo vyibutso bizokwambeho kugira n'abazogenda baravuka mu nyuma baze bakurikirane ivyo abamama bacu bwa mbere batwitangiye imbere bakoze ineza. Imana irabashima, namwe barabashima, n'abantu baca barabashima babonye ivyiza bakoreye muri bino bisagara. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Ego Bibiliya rero idusavye uko uno munsi twige gukora neza. Abamama bari ngaha, abapapa bari ngaha, ugwaruka ruri ngaha, vijana wetu ambao mko hapa, wakina mama wa baba pia, twige gukora neza. Tutakapoondoka hapa duniani tuache historia nzuri, n'abazovuka mu nyuma bazogende bibuka naka yakoze ibi nibi, naka yakoze ibi. Tumesikia habari ya huyu mama yetu Debora, amefanya mazuri mema sana, yaciriye abantu imanza neza, kandi ngo yari uvugishwa n'Imana, kandi ivyo vyose yabikora yuzuye ubuntu, yuzuye ingabire z'Imana, yuzuye vyose ivyo mpwemu yera atanga. Bwana wetu asifiwe sana. Ego reka tubandanye turabe abandi bafasoni bakoze neza, hanyuma Imana irabashima n'abantu barabashima, baca bifuza kandi kubashira muri iki gitabo ca Bibiliya kugira ivyiza bakoze ntibigarukire ngaho hantu. Bwana wetu asifiwe. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Rusi, turabe igitabo cha Rusi, iyindi nkuru nziza ariko mu ntango irababaje, ariko mu nyuma Imana yarabagiriye neza, ubwoko barasubira kandi baronka umugisha uva ku Mana Data wa twese. Tugiye kurabira hamwe kitabu cha Rusi igice ca mbere ku murongo wa mbere turageza kuri 5. W'ikirundi aradusomera, hanyuma w'icongereza arakwikira. Bwana wetu asifiwe. Turabaye kaze basomyi bacu. Igitabo ca Rusi igice ca mbere turahera ku murongo wa mbere turashika ku 5. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Elimeleki na Nawomi basohokera i Mowabu. Dusome izina rya Yesu. Mu minsi y'abacamanza ikigori cateye mu gihugu, nuko umugabo wa Betelehemu n'i Buyuda asohokera mu gihugu c'i Mowabu, we n'umugore wiwe n'abahungu biwe bombi. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore wiwe yitwa Nawomi, abahungu biwe bombi, umwe yitwa Mahaloni, uwundi yitwa Kiliyoni. Bari Abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda, bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana n'abahungu biwe bombi. Babira Abanyamowabu kazi, umwe yitwa Orupa, uwundi Mizabibu. Umwe yitwa Orupa, uwundi yitwa Rusi. Bamara imyaka nk'icumi. 5. Maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa. Uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugabo wiwe. Amen. Swahili.
Tunasoma katika kitabu cha Ruthu sura ya 1 mstari wa 1 hadi 5, inasema: Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, Waefrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la wapili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10, wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili. Na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Amen. We're going to read in Ruth 1:1-5. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, and his wife's name was Naomi. And the names of his 2 sons were Malon and Kilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth. After they had lived there about 10 years, both Malon and Kilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. Amen. Bwana atuhurumie sana. Ndiyo tunasikia hii habari tena ya huzuni. Mbele tumesikia habari ya furaha ya kuhusu mama yetu Debora. Bwana wetu asifiwe sana. Sasa hapa tumemaliza kusikia tena hii habari ya huzuni kwa huyu mama yetu Naomi. Mungu atuhurumie sana. Tunasikia eti huyu mama alikuwa na mume wake na vijana wake wawili. Sasa hicho kipindi katika mji wa Bethlehemu huko Uyahudi pametokea njaa. Huyo mama na mume wake wakakaa kikao, wakafikiria hapa Bethlehemu njaa imetawala sana. Kwa hiyo tukimbilie kule mji ambao unaitwa Moabu. Basi wakashika njia barabandanya bagenda bose bakwiyara abantu 4. Uyo mufasoni na Naomi hamwe n'umushinga ntaye wiwe Elimeleki n'abahungu biwe Kilioni na Mahaloni. Bose baragenda bashika muri ico gihugu amahoro. Barabayo. Bibiliya ngaha yatubwiye yuko ngo babayeyo nk'imyaka ingana nk'imyaka 10. Bwana wetu asifiwe sana. Abo bantu barabayeho, uwo muryango warabayeho, uyo mumama yarabayeho mu muryango wiwe anezerewe ari kumwe n'abahungu biwe n'umushinga ntahe wiwe. Kuko rero mu gitabo cy'umusiguzi yaratugira neza. Hari gihe cyo kuvuka ngo ni gihe cyo gupfa. Umunsi rero warashitse uyu mushinga ntahe aba aritavye Imana arafa. Uyu mumama Naomi asigara muri urwo rugo n'abahungu biwe 2. Abo bahungu rero ngo bageze mu bigero baca bararongora abanyamowabukazi. Bwana wetu asifiwe sana. Tunasikia hii habari ya huyu mama walikimbia nchini kwao Bethlehemu, wakaenda katika nchi ya Moabu, wakafika kule salama wakiwa na amani katika familia yake. Lakini muda mchache mume wake Elimeleki akawa amefariki. Bwana aturumie sana. Huyo mama akabakia na hiyo familia na watoto wake. Muda sio mfupi, Biblia wametusomea eti wameishi katika huyo mji karibia miaka 10. Abo bahungu rero bacha bifuza kurongora abakobwa bo muri ivyo gisagara cha Moabu. Umwe ngo yitwa Orpa, uwundi yitwa Rusi. Imana yarabagiriye neza, barabaho mu mahoro, bashikara kubaha Imana, bakorera Imana, bagira mu bugombe bw'Imana. Ariko kuko tubizi iyo umuntu avutse
hariho n'umusi wo kurengana. Aba bahungu babiri nabo nyene baca barapfa, bose bajana na se bakurikira se. Bwana turumiye sana. Abo badamu rero iyumvira ivyago bagize. Naomi yafakaye, abakazana biwe Rusi na Naomi bose barapfakaye, ariko kuko bari buzuyemo ubuntu bw'Imana bashishikaye gusenga, Imana irabashoboza, barabana mu mahoro, baba ngaho iyo myaka ingana nk'icumi bari muri icyo gihugu cya Mowabu. Ariko rero harageze igihe Bibiliya nk'uko uboneje gusoma hajya hepfo turaza kuhasoma, Naomi ngo yumvaga kuri keza mu gihugu iwabo i Betelehemu yuko Imana yabagendeye. Bwana twasifiwe sana. Urumva muri uwo mubabaro wose yagize wo kubura abiwe no eka ivyago bitandukanye, ariko yumvaga kuri keza mu gihugu ciwabo ci Betelehemu yuko Imana yabagendeye. Basi uwo mudamu aca yifuza no gukoranya babakazana biwe kugira babwire ivyiza biri hariya mu gihugu ci Betelehemu. Bwana twasifiwe sana. Uyo mumama ndibaza ngira no kuva mbere yaho yababwira bakazana biwe ivyiza biri hera mu gihugu ci Betelehemu, akama yabasiguriye neza. Bwana tusaidie sana. Natwe rero twige kuvuga neza inkuru nziza yo mu gihugu cyacu cyo mu ijuru, tuhavuge neza, tuvuge ivyiza biriho. Jewe rimwe na rimwe kenshi iyo ndi ku kazi kwera icongereza ubukirangora, ariko agaspanish ndagerageza. Nama nabwiye abo dukorana nkagerageza kubasigurira mu vyo nshoboye kuvuga, nkababwira mwebwe ku munsi wa Mungu iyo turonse off muca mujahe, ngo twebwe ngo bamwe ngo tugira ngo iyo misozi ngo gutembera ngo gusama akayaga. Nkavuga what? Nkavuga kubera iki mutaronka nakanya na gatoya iyi off twahawe muje mu ngoro y'Imana, muje gusenga Imana izotugirira neza. Ngo ya ngo Imana ngo irahari Leya. Nkavuga irahari nyene gose. Ngo uyizi gute? Ndavuga je ndayizi kubitangaza igenda irangorera. Ndavuga kandi ubuzima saha gusa ku isi, turafise ubundi buzima buzobandanya nitwamara gupfa tuvuye muri uyo mubiri, turafise ubundi buzima imbere. Ngo ya ngo iyo umuntu apfuye ngo birangiye. Ndavuga oya ndavuga hapfa uno mubiri, ariko umutima wowo uzobandanya kubaho. Wakoreye Imana neza uzoshishikara kubona ivyiza mu bwayo bwo mu ijuru. Ngo nta juru riba, ngo iyo upfuye ngo birangiye. Ndavuga vyanditswe he ngo twebwe ngo nta Bibiliya ngo tuzi. Ndavuga yo Imana ibatabare rwose kwera. Ndavuga muronsa kakanya keza kiyi wofu no musi wa Mungu. Nkavuga ndashimira rwose iyi kampani yacu yaratugiriye neza. Ku musi wa Mungu ntidukora. None nimuze muragerageza mufunge ndabasi kwishengero uhamara n'isaha nimwe. Ngivyo ngo nivyanyu ngo mwebwe Imana ngirabaho. Mbona twasifiwe sana. Ariko ngufasoni Naomi amaze gupfakara mu bupfakazi bwiwe yashishikaye gusenga Imana, abwira abakazana biwe ivyiza biri mu gihugu ciwabo ci Betelehemu. Bwana sifiwe sana. Tubananye gusoma duhere kuri 6 tugeza kuri 8. Mudusomere w'Igiswahili yagiye. W'ikirundi nasome ahere kuri 6 kugeza kuri 8. Ico gice ca mbere nyene. kugira ngo ave mu gihugu cy'Imowabu asubire iwabo, kuko yari yumvise ari mu gihugu cy'Imowabu y'ukoraho yagendeye abantu biwe akabaha ibyo kurya. Indwi avaho hantu yari ari bura bakazana biwe bajana inzira isubira mu gihugu cy'Uburundi.
umurongo w'umunani. Nawomi abwira abakazana biwe ati nimugende musubire mu mazu y'abanyoko, uhoraho abagirire neza nk'uko mwagiriye neza abahisi, ubu nanje amen. Ruth 1:6-8. And when Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. With her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness, as you have shown kindness to your dead husbands and to me." Amen. Amen. Ego, Bwana wetu asifiwe sana. Duhejeje kumva iyi nkuru kandi ya Rusi n'abakazana biwe, ingeri Imana yabagiriye neza. Bwana wetu asifiwe sana. Turumvise yuko Rusi amaze kuba muri ivyo bihe bigoye vy'ubupfakazi no kubura abahungu biwe, yashikaye gusenga Imana. Rusi huyo muda wote ambao ameishi akiwa mjane, amefiwa na watoto wake na mume wake pia, wakabaki wakiwa watu watatu kwenye hiyo familia. Bwana tusaidie sana. Basi kipindi kikafika, Rusi akasikia habari nzuri nchini kwao Bethlehemu ya Uyahudi. Basi akakaa kikaona na wakazana wake, sababu alikuwa akiwaambia mambo mazuri yaliyoko katika nchi yao. Imana idutabare cyane, kuko yababwira ivyiza vyari mu gihugu cy'i Bethlehemu. Rusi na Naomi aca yishirika abakazana biwe hasi, arababwira abana banje, nagomba rero gusubira mu gihugu cyacu, kuko numvise inkuru nziza Imana yatugendeye, ivyo twari twarahunze vyahavuye. Bwana asifiwe sana. Hanyuma abakazana biwe Rusi akiriko arabinginga ngo basubire mu ngo zabo, basubire mu miryango yabo, bose baturikisha bose barahaguruka barabwira nyinabukwe ngo mama, turajana mu gihugu cyawe, turajana mu gihugu waje uturukamo. Bwana wetu asifiwe sana. Iyumvire nawe muri uwo mwanya agahinda Naomi yari afise, yiyumvira kuzosubira mu gihugu cy'iwawe i Bethlehemu, bavuye mu gihugu ari abantu bane, hanyuma asubire mu inyuma ari wenyene. Ariko abakazana biwe baca baramushiramwo umutima, baramubwira mama, tuzojana mu gihugu cyawe, tuzojana nawe, tuzofatanya urugendo nawe kugeza mu gihugu iyo waje uturukamo. Bwana asifiwe sana. Ariko kuko Satani ari umwanzi wacu, atatugombera ivyiza, bafashe bose urugendo ari abadamu batatu, Rusi, Orupa na Naomi nyinabuko wabo. Ariko siko bose bashize, barageze mu nzira, umwe yibuka ivy'inyuma, arahindukira asubira inyuma. Ariko babiri, Rusi na Naomi, barabandanije gushika i Bethlehemu. Bwana wetu asifiwe sana. Uwo yasubiye inyuma, mwibaza yasubiye mu vyiza? Oya, kuko urazi n'akahise kiwe ngira si keza. Ariko Rusi we yemeye gufatanya urugendo na nyinabukwe, bagashika mpaka mu gihugu cy'i Bethlehemu. Imana yaramugiriye neza. Bwana wetu asifiwe sana. Reka tubane dusome ico gice nyene, turabe aho nyene, turabe 1:14, Rusi 1:14 mpaka 18. Tuendelee kusoma huo mstari. Rusi igice cya mbere umurongo wa 14 turageza kwa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Barongera baraturikisha bararira. Orupa agumira inabukwe, ariko Rusi we amugumako akaramata. Naomi aravuga ati raba, mugenzi wawe asubiye mu biwabo no ku mana yawe, nawe subirayo ukurikire mugenzi wawe.
aramwishura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe niyo izoba Imana yanjye. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe. Uhoraho arakabimpanira, kandi birushije ninagira ikizotandukanye nawe atari urupfu. Naomi abonye yuko maramaje kujana nawe acarahora. Amen. Tunasoma katika kitabu cha Ruthu sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 18, nasema nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orpa akambusu mkwewe, lakini Ruthu akambatana naye. Naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi urejea wewe umfuate shemeji yako. Naye Ruthu akasema, usinisini kuache, nirejee nisifuatane nawe. Maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana nitendee vivyo na kuzidi, ila kufa tu utatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekazania yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Amen. Ruth 1:14-18. At this, they wept aloud again, and then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Amen. Bwana asifiwe tena. Turumvise kandi inkuru nziza y'abana badamu batatu. Rusi rero amaze kumva iyo nkuru nziza yuko Imana yagendeye igihugu cyabo, Rusi aliposikia kwamba Mungu ametembelea mji wao, basi akaamua kushikana safari na wakazana wake wawili. Wakashika safari, wakaenda. Walipofika njiani, akawa anawaambia, nimwo kwisubirira mu ngo zanyu. Ni igiki gitumye mungurikira muhevye imiryango yanyu? Bwana asifiwe sana. Ariko baravuze, mama, tuzojana na wewe gushika mu gihugu cyanyu cy'i Betelehemu. Barafatanya urugendo, baragenda. Agenda bageze mu nzira, abinginga ngo basubire mu ngo zabo. Ngo bageze mu nzira, baragenda, barasubira kandi barahagarara. Bahagaze, basi uyu Naomi arababwira kandi bakazana biwe, avuga, abana banje, nimwo kwisubirira mu ngo zanyu. Aha ku murongo wa 14 hatubwiye ngo barongera baraturikisha bararira, ngo Orupa achagumbira inabukwe. Bwana turumie sana. Walipofika njiani, mstari wa 14 unasema eti akaendelea kuwasisitiza, wanangu, rudieni nyuma katika familia zenu. Basi huyu mmoja Orupa eti akambusu mama mkwe wake, yeye akarudi nyuma, sababu alikumbuka ya nyuma. Jamani, wakina mama, ndugu zangu, abantu bose dukoraniye hano, tusikumbuke ya nyuma, kuko na Biblia irabivuga ngo inyuma ni habi. Inyuma ngo hazobibwa n'abarozi, n'abashakanyi, n'abasenga ibibi byose ngo bazoba inyuma. None wiyumvira Orupa yasubiye inyuma, hari ivyiza yasanze inyuma? Oya. Ariko Rusi we, Biblia itubwiye yuko
yaciye agumbira nyina bukwe ngo amugumako akaramata, aca amubwira amajambo meza amuremesha bivanye na bwa bupfakazi bwiwe nako hakwihebura n'ukuntu afise umutima nyene ubabaye gose kubura biwe. Ariko Naomi Rusi aca abwira nyina uko amajambo meza ngo mama turajana nawe. Bwana asifiwe sana. Amen. Akamwambia maneno mazuri, mama nitambatana na wewe, igihugu cawe kizoba canje, aho uzorara ngo niho nzorara, imana yanyu izoba imana yanje, Mungu wenu, Mungu wa nchi ya Bethlehemu atakuwa Mungu wangu mimi wa kutoka nchini Moabu. Bwana asifiwe sana. Wibaza ngo Naomi amaze kumva ayo majambo yaciye arema mu mutima bivanye n'abantu barose yari afise, hagiye ariyumvira mbega twavuye mu gihugu iwacu turi abantu bane, none nsubire mu gihugu ndi umwe ndi ntembagare, kuko yasenze Imana araririra Imana namwe muyera baca basa mu mutima wo kwa Rusi. Rusi abwira amajambo meza yo kuremesha nyina bukwe, aramubwira mama imana yawe izoba imana yanje, aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Bwana yetu asifiwe sana. Uruvu ubwo buntu Naomi yagiriwe Haleluya, shengero ry'Imana. Niriko ndasoma aya majambo narumvise anyubatse kweli, yaranyubatse ndavuga umvirize aya majambo meza uyu mukazana yabwiye nyina bukwe ngo aho uzopfa nanje niho nzopfira bahampambe. Bwana asifiwe sana. None rero akina mama ishengero ryose turi hano kuri uno munsi, kanisa lote kwa ujumla, twige gukora ineza kugira nitwarangiza urugendo rwacu rwa hano ku isi tuze dusige iragi ryiza, abantu bazosigara batwibukirako eti fulani alikuwaga hivi, fulani alikuwaga hivi. Tusiache mambo mabaya hapa duniani, tuache historia nzuri, hata watakaozaliwa nyuma yetu waseme fulani alikuwaga hivi, fulani yara amezuku. Kama jinsi Biblia imetusomea jinsi mama yetu Debora amefanya mazuri mengi sana katika nchi ya Israeli mpaka kitabu cha Waamuzi, kwa sababu waliona matendo yake mazuri. Hawakupenda matendo ya Debora yaishie huko, wakaamua kuandika hata hapa katika hiki kitabu cha Biblia, kwa sababu watakaozaliwa kesho na kesho kutwa waendelee kupitishwa kwa haya maneno. Bwana tusaidie sana. Kubw'ivyo rero shengero ry'Imana twige gukora neza kugira nitwarangiza ingendo zacu hano ku isi dusige history nziza abantu bazosigara batwibukirako. Turumvise inkuru nziza z'abantu badamu bacu ingere bakunze Imana bagera mu bukombe bw'Imana, Imana irabagirira neza mu vyago vyose baciyemo, irasubirira abashungusha. Barasiwe sana. Amen. Kuko uravye hano munsi ngo Naomi risobanurwa uw'igikundiro, Mara risobanurwa umurazi. Bwana turumiye sana. Ariko Naomi bivanye n'umubaro yari afise yiyumvira igira turikira muri kijya gihugu n'abaje kumusanganira babona ari intembagare bavuye mu bihugu ari abantu bane hamasubira ari wenyine. Ariko Rusi we yaremeye kumushiramo nyina bukwe intege, aravuga mama tuzojana nawe, tuzofatanya urugendo gushika mu gihugu canyu, Mungu wako atakuwa Mungu wetu, watu wa kutoka Moabu. Penye utafia na mimi nitafia hapo wanizike hapo. Bwana asifiwe sana. Kubw'ivyo rero akina mama turi hano, ishengero ryose turi hano, twige gukora neza, twige gukora ineza kugira nitwava muri uno mubiri dusige historia nziza cyane. Bwana wetu asifiwe sana. Kuwa Mungu heze baraduhaye amajambo menshi, umukozi w'Imana iratugaburiye ngo tube umunyu w'isi, tuwe chumvi ya dunia, kuko chumvi ikishaisha kolea yake haifai kuweka kwenye chakula, ngo bacha basesa bikacha abantu bakacha bagenda bakandagirako. None twige gukora neza, tuwe chumvi ya dunia, kanisa la Mungu. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Ndarangije rero abantu mwese mwumvise ya majambo, Imana ibahezagire. Amen.
turabahaye kaze mwese abo bakozwe kuri aya majambo, turabahaye kaze abakozi b'Imana bari hano nico bashiriweho kugira batunganye imitima y'abantu. Ego turumvise mama wacu Debora ingene yakoze neza, abantu bose baraza bamwitura, abafise ibibazo mu buryo bw'impemu yarabatunganiriza bose kuko ari uvugishwa n'Imana akugira akaba ari umucamanza. None rero baradusasiye hano uyu mukeka, turabahaye kaze mwese abo babumva yuko bitagenze neza mu minsi irenganye, tunabakaribisha sana. Karibuni. Karibu turabahaye kaze.